today is a very special day and we are going to WhatsApp AI Sensei. So I have Chetan with me. We're gonna learn about WhatsApp AI marketing, Meta AI marketing. Yeah. We'll get a lot of ideas. So we are going there. We are very excited. A lot of traffic you can see around, but we should be there in another half an hour, hopefully. So this is a train station nearby to where we are going. So you can see this is the metro line which is coming via Bayapanalli to Kyarpuram. So finally we have come to Radisson Blu and we'll get inside. There is some traffic. So this is Evolve AI Sensei event, and here we are going to get ourselves registered. We've got a little late, but hopefully we'll be able to see the event. Did you go to any ticket IDs? I have the form which I filled, I'll show you. So finally we got our passes and some goodies. The time was 9:30 and we have got a little late, but it's like IST, Indian Stretchable Time. You can come a little late also, still be able to manage it On time. on time. Go up in the front. You go next to the. You go there. Some more time. So how are you feeling? Feeling good, brother. Like, let's see, like, what are the information we're gonna grab. Yeah. Still some time for the event to start. And this is my pass. So this is our AI Sensei hamper, and what they've given us is a beautiful water bottle, very nice, with a kind of a you can hang it around on your sides, and then there's a book like a diary. So we'll make some notes here. There's some video also going on, and also there is AI Sensei pen. This is what you get when you come here and register. At the same time, there is agenda. So a lot of things. We have finished the registration, welcome note. I think it's going to be starting now. And then there's a business growth, which is from Ekta Agarwal from Meta, and Razorpay, Shashank Kumar, then Gautam, and there is Subhash who's going to come. So it's a whole event. So we'll take you through everything one by one. So let's get started. And that's a global number. But in India also, we have 600 million users who are very active on WhatsApp. 60% of these users have ads, show those ads. Once a person comes to either your SMB app or to the API platform, whatever you have built on WhatsApp, they start talking to you and there is a messaging conversation thread which are set up. Now, in this case, there might be three possibilities. Electronics item for which the person has come and started engaging with you. So you can show those products here, let them buy then and there those products, or you can give them option to find similar items. How and why would a person buy your product? In order to ensure and in order to give this answer, you have to go on WhatsApp and talk to them. You have to explain them the USP. And if you are Get ready to be inspired to discover how WhatsApp payments. It's a pleasure having you and always talking to you. For being all the time always there at the side of me. Really glad to be. Amazing, amazing. I'll jump straight to the point, right? In the last few years, we've seen a lot of changes in. So it's a break time. What are you taking? Sandwich. Sandwich ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, let's go have some sandwich. Take a plate. We needed a meal very urgently because we were starving from morning, no? From
We didn't have anything much. Yeah. Gave a time. Directly because we left at 7:30, and then in traffic we were stuck. Finally getting some food. We have sandwiches. So in this event we have a lot of people, lot of delegates from different areas. So if you come with me, let me show you some other places and some other things. Hello, Jailen. What loud? So at the moment we are having a break. We are having a lot of people coming around and mixing and networking. But this is a very good platform for people who are looking to improve their business and expand their business, because WhatsApp is a very unique platform where you can expand your business very easily. And though the customers were fine, we were out of funds, basically, and thought what to do. We need to get funds. So the story goes that we started a cohort. We started teaching people 3.5 years in this product. So it's been almost 3.5 years. We have had very good clients. My personal favorite is Physicswala. I'm the co-founder in CBOD agency, and I'm going to show you or share all the major strategies that our customers. How many of you ever designed their work into a design paper? I'm assuming everyone, right? Anybody out there who's never designed? Anybody? So everybody's designed, you know, right? So Monday morning, that the day I decided to follow my passion, I reached office at 8:50 in the morning. Normally I would reach there at 10 o'clock. But जिस दिन resign कर रहा हूँ तो जोश ही अलग होता है. I reached office at 8:30. The first thing that I did, I opened my laptop, I typed in my resignation email. And you know, right, if you resign, you know, right, when you type your resignation email, you don't send it out immediately. You know, you take a pause, you think about multiple things, you walk around in the office, you'll be like, oh, I'll miss my colleagues, I'll miss my coffee machine, whatever it is, right? But I was inspired, Ranbir Kapoor. So I looked at the resignation email one last time and I pressed the send button. I'll be honest with you, the moment I pressed the send button, I thought Microsoft would shut down with immediate effect. I thought some background music will start playing, everybody will go crazy, Anshul has resigned, Anshul has resigned. ऐसा कुछ नहीं. In fact, just when I sent my resignation email, I got an email from a colleague of mine saying urgent response required. I was like, okay, तू खेलना चला. And होता है ना, like if you resign, एक बात को मन करता है ना, that negotiations हो. And let's admit it यार, असली औकात कंपनी में कभी पता लगती है when you resign. All these performance appraisals are a sham. तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा. You will do 150% target, you'll be sitting with your boss, I did 150% target, he'll find some reason not to give you money. You're like, yeah, very good, 150% target, but this year now, cross group collaboration was missing. So तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. तो असली औकात तभी पता लगती है when you resign. ವನಜಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು while doing anything to do with transactions? See, when it comes to transaction, mainly you have to be very careful in respect to where you're using it, how you're using it. You can actually use lot of things in respect to an encryption mode, right? So encrypt ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ especially. And definitely our company is eMudra. So we are a well-known cyber security company, and all our products are based on PKI. So ನೀವು ನಮ್ಮ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋದರೆ you can see lot of products, and there's lot of paperless products what we have. Because ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮರ ನೋಡಿಸಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು 10-20 ಪೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ EM ಸೈನರ್. ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೂ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೈನಿಂಗ್, ಇವರಿಂದ ಸೈನ್ ಅವರಿಂದ ಸೈನ್, ಅಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, especially when you are really want to be an environmental friendly one. And another product, digital signature, I think almost ellarigu gottu, namdu one of the well known product in India, digital signature. That's namdu core product adu. I think ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ emudradigital.com ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ eMudra.com ಹೋದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಕಾಲೇಜಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿನ ಲಾಟ್ ಆಫ್ CSRs ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಟ್ರೈನಿ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ನಡೀತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲಿಂದ ಬರೋರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. AI ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 6-7-8 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ AI ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ChatGPT ಒಂದು ಯು ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ChatGPT ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ IT ಹಬ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ AI ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ Instagram ಎಲ್ಲ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 1 year 2 years ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್. Everybody has Instagram account, everybody has Facebook account. So that's how people are also changing. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಥ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವುಡ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎನಿವನ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟು ಇದೆ, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕಂಟೆಂಟು ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿತೀರಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಶರಣ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಫೇಮಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. And he got famous only because of Instagram. So he took it in a very right way. Then you move to WhatsApp because our classes ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. It's a very on a base of it, it's a resolution that glamorous, but yeah, it's a real hard work and real patience. Definitely. So like I said, these guys are very hard working. अगर आपके बच्चे को गेमिंग पसंद है तो बोट निर्वाणा यूटोपिया हेडफोन एक बेहतरीन गिफ्ट हो सकता है. ये हेडफोन हेड ट्रैकिंग फीचर के साथ आता है जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बना देता है. इसकी कीमत $10,000 है. क्या ये अगर आपके बच्चे को गेमिंग के साथ साथ म्यूजिक भी पसंद है तो पार्टी पैल 185 पार्टी स्पीकर भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. ये स्पीकर म्यूजिक सुनने के लिए बहुत ही बढ़िया है और इसकी कीमत खास आपको दोनों प्रोडक्ट्स के बीच का अंतर बताता हूँ. वन बोट निर्वाणा यूटोपिया हेडफोन और स्क्रीन हेड ट्रैकिंग फीचर ये भी मेरी बेहतरीन अनुभव. क्वालिटी साउंड गेमिंग और म्यूजिक दोनों के लिए उपयोग. कंफर्टेबल डिजाइन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए आरामदायक. टू पार्टी पैल 185 पार्टी स्पीकर रोबस्ट साउंड पार्टी और म्यूजिक सुनने के लिए बेहतरीन. पोर्टेबल इसे कहीं भी ले जा सकते हैं. जी हाँ, अगर आप बोट निर्वाणा यूटोपिया हेडफोन भी लेते हैं तो आप $800 का डिस्काउंट कूपन लियो 500 का उपयोग कर सकते हैं. इसे हेडफोन की कीमत $3,000 से घटकर $800 हो जाएगी. क्या आप इसे लेना चाहेंगे? आप देखिए, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता. क्या मैं आपकी किसी और प्रकार से सेवा कर सकता हूँ?
Voice Madeline is right. None of big businesses like Swiggy, there are folks who are actually founded the companies and are expanding that. Okay? So before starting and diving into the topic of discussion that we have today, I would love to do something, a quick round of introduction from your end, like what exactly you guys are building. Hi everybody, I'm Sushruti and I run a company called Saki. We founded Saki 3 years ago, little over 3 years ago, end of 2020, and we were a COVID baby, right? Quickly about Saki, we are a D2C brand. We are in the women's and midwife space. I have a stellar co-founders, Samantha, who's an actor, and so both of us run this brand together. Guys, I'm Gina Maya. I'm the co-founder of ABTV and Chaos. ABTV is right now one of India's largest online video editing studios. We've trained over 2,000 editors in the last 2 years. Modern partnership model that we have put in place. We are quite confident that more and more partners will be able to join this program. So all in all, a very good session of a lot of things we got to learn about WhatsApp AI and new products what are coming. So I think ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ you should just get in touch with these people online and you have lot to do and lot to learn and you can take your business to the next level.